In the land of Nadia, on the island of Godruma, the magnanimous Lord Nityananda has opened up the marketplace of the holy name, meant for the deliverance of not some, but all fallen souls. В городе Надии, на острове Гадрума, Господь Нитянанда открыл рынок святого имени для освобождения всех падших душ. O men of faith, by the order of Lord Gauranga, O brothers, I beg this one request: chant Krishna, worship Krishna, and follow Krishna's instructions. О люди, поверьте, по воле Господа Гауранги я пришел просить вас, о братья, пойте имя Кришна, поклоняйтесь Кришне и давайте Кришну другим. Being careful to remain free of offenses, just take the holy name of Krishna. Krishna is your mother, Krishna is your father, and Krishna is the treasure of your life. Освободившись от всех оскорблений, воспевайте святое имя Кришны. Кришна ваша мать, Кришна ваш отец, Кришна само сокровище вашей жизни. Giving up all improper behavior, carry on your worldly duties only in relation to Krishna. The showing of compassion to all fallen souls by loudly chanting the holy name of Krishna is the essence of all forms of religion. Отказавшись от неподобающего поведения, выполняйте свои обязанности лишь для удовлетворения Господа. Кришна освобождает из самсары и проливает милость на все падшие души. Имя Кришны — сущность всех дхарм. Go ahead. Start. Nadia goju me nitya nanda mahaja Nadia goju me nitya nanda mahaja Pati achena mata chivera kaya Pati achena mata chivera kaya Nadia goju me nitya nanda mahaja Shadavan jan hai Shadavan jan hai Shadavan jan hai Shadavan jan hai Prabhu Raja
Prabhu Ravyai Bhai Magiye Diksha Bhajo Krishna, Bhajo Krishna, Bhajo Krishna, Shikha. Bhajo Krishna, Bhajo Krishna, Bhajo Krishna, Shikha. Najiya Gauru Nitya Nanda Mahaja Najiya Gauru Nitya Nanda Mahaja Aparada Shunya Haye Aloha Krishna Na Aparada Shunya Haye Aloha Krishna Na Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pra. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pra. Najiya Gauru Nitya Nanda Mahaja Krishna Samsara Karo Sadhyana Cha Krishna Samsara Karo Sadhyana Cha Ajivedaya Krishna Naha Sabadamasa Ajivedaya Krishna Naha Sabadamasa Nariya Gauru
Bhati Achena Mata Virakara Shadavan Jane Shadavan Jane Shadavan Jane Shadavan Jane Anadiya Guru mein Nityananda Mahajan Anadiya Guru mein Nityananda Mahajan Padya Chenam Hatha Jivera Kara Padya Chenam Hatha Jivera Kara Nadiya Guru mein Nityananda Mahajan Nadiya Guru mein Nityananda Mahajan Padya Chenam Hatha Jivera Kara Padya Chenam Hatha Jivera Kara Shadavan Jan hai, Shadavan Jan hai 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Nadiya Guru mein Nityananda Mahajan Padya Chenam Hatha Jivera Kara Hare Bo, Hare Bo,
Maharaj, you'll speak. Whatever you like. Класс. You will speak. Класс. It's okay. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We have several different themes to discuss. We have several different themes to discuss today, and we'll try to end up with something for the older devotees to meditate upon, something supplied by His Holiness Niranjana Maharaj, and what he and Shivaram Maharaj and I feasted upon. But that's will be at the end. For now, I'd like to begin. Oh, yes. Doesn't everyone know English? Come on. У нас есть Харе Кришна, Харе Кришна. У нас есть несколько тем для обсуждения сегодня, и мы постараемся прийти к теме, которая больше предназначена для опытных преданных. Это тема, которую Ниранджана Махарадж и Шиварам Махарадж обсуждают и которой они пируют. Но мы к ней придем попозже, ближе к концу. Let's try to understand how intimately related Lord Nityananda and Lord Chaitanya are. Давайте постараемся понять, насколько тесно взаимосвязаны Господь Чайтанья и Господь Нитянанда. Because sometimes devotees ask the question, what comes first, Lord Nityananda's mercy or Lord Chaitanya's mercy? Потому что иногда преданные задают вопрос, а что идет в начале, милость Господа Чайтаньи или милость Господа Нитянанды? It's a little difficult to pinpoint the chronology of the flow of the mercy. И немного сложно определить эту хронологию, как именно течет милость. You see, there's so little difference, first of all, between Krishna and Balaram. Потому что, во-первых, между Кришной и Баларамой очень небольшая разница. The acharyas say basically the only difference is that Krishna is dark bluish and Balaram is whitish.
Ачарьи говорят, что практически разница лишь в том, что тело Кришны темно-синего цвета, а тело Баларамы светлого. Krishna likes to wear a yellow cloth and Balaram bluish. Кришна любит носить одежду желтого цвета, а Баларама голубого. Krishna carries a flute and Balaram carries a plow. Кришна носит флейту, а Баларама плуг. Lord Nityananda is known as Bhakta Sarup. He's the expansion, very intimate expansion. He's not some distant planetary incarnation or expansion. Господь Баларама известен как Бхакта Сварупа, то есть он экспансия, он очень близкая, сокровенная экспансия. Это не просто какая-то отдаленная, частичная экспансия. So if you can understand how closely related Krishna and Balaram are, then you can start to understand how their mercy is intertwined. Поэтому, если вы поймете, насколько тесно взаимосвязаны Кришна и Баларама, и тогда вы начнете понимать, насколько переплетена их милость. Let's go to the situation when Lord Chaitanya was in Navadvip before he left at the age of 24. Давайте вспомним ту ситуацию, когда Господь Чайтанья жил в Навадвипе, до того, как ему исполнилось 24 года. He hadn't yet revealed to all his devotees his complete opulences as the Supreme Personality of Godhead. Он еще не раскрыл для своих преданных все свои полные достояния, как Верховная Личность Бога. So first we hear about his doing that revelation at the house of Murari Gupta. И впервые мы слышим о том, как Господь проявил свои достояния в доме Мурари Гупты, where Vishvambara Chaitanya Mahaprabhu demonstrated himself as Yagya Varaha, the boar incarnation. Там, в доме Мурари Гупты, Чайтанья Махапрабху проявил себя как Ягья Вараха, как воплощение Господа в образе вепря. And Murari Gupta was speechless. И Мурари Гупта лишился дара речи. After that, we won't go into that Leela because we already passed Lord Varaha's appearance day a couple of days ago. После этого мы сейчас не будем подробно говорить об этой лиле, потому что день явления Господа Варахи уже прошел. You could just visualize Lord Chaitanya hearing verses glorifying Varaha Dev and then running to the house of Murari Gupta roaring, Sukara, Sukara, boar, boar. Вы можете просто представить себе эту картину, как Господь Чайтанья слышит стихи, прославляющие Господа Варахадева, и затем устремляется в дом Мурари Гупты, крича «Шукра, Шукра, вепрь, вепрь». And then he revealed himself in the form of Lord Varaha. И затем он проявил себя в форме Варахи. So after that revelation to Murari Gupta, Mahaprabhu went and revealed himself to all the devotees. И после того, как Господь явил себя таким образом для Мурари Гупты, Господь проявил себя для всех преданных. All the devotees were so jubilant and they were no longer fearful of chanting Hare Krishna in public. Все преданные возликовали и перестали бояться воспевать Хари Кришна публично. Because up until that point they were feeling terrorized by the caste Hindus and by the Muslim government. Потому что до этого момента преданные ощущали на себе преследование кастовых последователей индуизма и преследование со стороны мусульман. But now that Mahaprabhu was revealing himself as the Supreme Personality of Godhead, the devotees became very bold and they were chanting in public places. Но теперь, когда Чайтанья Махапрабху начал проявлять себя как Верховную Личность Бога, преданные преисполнились отваги и стали воспевать прямо на улице. All the devotees were so happy, but Vishvambara was
demonstrating some transcendental sadness. Все преданные были исполнены счастья, но Вишвамбара проявлял трансцендентную печаль. Where is Nityananda? Where is my brother Nityananda? Где Нитянанда? Где же мой брат Нитянанда? Nityananda, as you know, appeared in Ekachakra, some distance from here. Как вы знаете, Нитянанда явился в Экачакре, это неподалеку отсюда. And as a child, he would engage his playmates in acting the various leelas of Krishna. И, будучи ребенком, он разыгрывал со своими друзьями разные лилы Кришны. Leela after Leela, he and his playmates would perform. Одно за другой, вместе со своими друзьями, они разыгрывали разные лилы. People were wondering, how does he know all these leelas? This little child, how does he know? И люди задавались вопросом, откуда он знает все эти лилы? Он же маленький ребенок, откуда ему об этом известно? And he told them, as a little boy, he told them, these are all my pastimes. И будучи маленьким мальчиком, он сказал им, все это мои игры. His father, Hadayoja, and his mother, Padmavati, were so attached to him, they couldn't stop looking at him for a moment. Его отец Хадай Оджа и его мать Падмавати были так сильно привязаны к нему, они ни мгновения не могли прожить без него. And they were always afraid that Nityananda would leave. И они постоянно боялись, что Нитянанда уйдет. He did develop a desire to leave home. И постепенно у него развилось желание уйти из дома. And somehow or other his parents detected that. И так или иначе его родители увидели это желание. Wherever his father, Hadayoja, went, he would always take his son with him. Куда бы ни отправлялся Хадай Оджа, его отец, он всегда брал своего сына с собой. When he did his priestly duties, when he did his farming, when he went to the market, he made sure that Nityananda was always there. Когда он выполнял свои браманические обязанности или занимался сельским хозяйством или шел на рынок, он все время брал Нитянанду с собой. Within just 1 minute, he had looked back over his shoulder 100 times. За 1 минуту он по 100 раз оглядывался через плечо и смотрел на сына. This is how attached he was. And Padmavati felt just a minute of separation from Nityananda to be like an eternity. Вот как сильно он был привязан к своему сыну. А Падмавати даже мгновение разлуки со своим сыном ощущала как целую вечность. Then what happens? И что же произошло дальше? A wandering sannyasi came to their home. Странствующий саньяси пришел к ним домой. And Hadayoja hosted the wandering sannyasi for the night. И Хадай Оджи принял у себя этого странствующего саньяси, тот остался заночевать. They talked about Krishna most of the night long. Большую часть ночи они разговаривали о Кришне. Then in the morning it was time for the wandering sannyasi to leave. И вот на утро настало время для этого саньяси уходить. And he said, I'd like to beg for something. И он сказал, я хочу попросить тебя кое о чем. And Hadayoja said, whatever you beg for, whatever you ask for, we'll give to you. Хадай Оджа сказал, о чем бы ты меня ни попросил, я все тебе отдам. He said, I'm touring the holy places. I have no assistant. I need a young Brahmana assistant. Give me your son. И он сказал, я странствую по святым местам, и у меня нет помощника. Мне нужен брамман, помощник. Отдай мне своего сына. I promise I'll take such good care of him. I'll show him the holy places. I'll treat him with such love. Я обещаю, что буду очень хорошо о нем заботиться. Я покажу ему все святые места. Я буду очень его любить. You can just imagine how Hadayoja was feeling. Вы можете только представить себе, что почувствовал Хадай Оджа. He went and consulted his wife. Он пришел к своей жене, чтобы посоветоваться. And she said,
Prabhu, whatever it is that you decide. И она сказала: Прабху, поступай так, как посчитаешь нужным. So Hadayoja came back to the wandering sannyasi with his head held down Хадай Оджа вернулся к этому странствующему саньяси, низко опустив голову, and handed over his beloved son to the wandering mendicant. и передал своего любимого сына этому странствующему монаху. This is a very emotionally powerful moment. Это мгновение очень насыщено глубокими чувствами. Therefore, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur compares it to Dasarath Maharaj having to part with his son Ram upon the request of Vishvamrita Muni. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Такур сравнивает это мгновение с тем, как Махараджа Дашарадха расстался со своим сыном Рамой по просьбе Вишвамитры Муни. Remember, Vishvamrita Muni wanted to borrow Ram to fight some demon. Помните, как Вишвамитра Муни попросил у него Раму для того, чтобы сразиться с демонами? Also, the comparison is made to Shukadev Goswami immediately leaving home and not looking back at his father Vyasa. И также эта ситуация сравнивается с тем, как Шукадева Госвами в мгновение ока ушел из дома, не оглядываясь на своего отца Вьясу. It's also compared to Mahaprabhu leaving home, although his mother was a widow. И также это сравнивается с тем, как Махапрабху покинул дом, несмотря на то, что его мать была вдовой. So you might question, why this? It sounds extreme. Итак, вы можете задаться вопросом, почему это произошло, настолько экстремальная ситуация. But there's a higher plan in action. Но таким образом проявилась высшая воля. So of course, upon the departure of Nityananda from his home, his father collapsed on the ground, unconscious. Естественно, после того, как Нитянанда ушел из дома, его отец потерял сознание и рухнул на землю. For months he didn't eat, yet somehow or other he survived. В течение нескольких месяцев он ничего не ел, но так или иначе оставался в живых. So Nityananda left home when he was around 12, and until he was 20, he went on tour of the holy places in India. Итак, Нитянанда покинул дом, когда ему было 12 лет, и до 20 он странствовал по разным святым местам Индии. So many holy places he went to. Так много святых мест он посетил. He went to Ayodhya, and there he cried. Он посетил Айодхью, и там он плакал. But most of all, he went to Mathura and Vrindavan. Но в основном он посещал Мадхуру и Вриндаван. He went to the home, the site where the home of Nanda Maharaj was. Он отправился на то место, где был дом Нанды Махараджа. And he's rolling in the dust of Vrindavan. И он катался в пыли Вриндавана. He's at home. Наконец-то он был дома. Meanwhile, he's waiting all the time for when Vishvambara, Lord Chaitanya, would start revealing his mission. И все это время он ожидал, когда Вишвамбара, Господь Чайтанья, начнет являть этому миру свою миссию. He's waiting for the time when Lord Gauranga would reveal his opulences. Он ждал то время, когда Господь Гауранга проявит свои достояния. We'll hear from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Вот как об этом говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Until Sri Gaurasundara displayed his pastimes of distributing his holy names and love of God, До тех пор, пока Гаурасундара не проявил свои игры распространения любви к Богу, Sri Nityananda Prabhu was traveling to various holy places like Sri Dham, Vrindavan. Шри Нитянанда Прабху путешествовал по разным святым местам, таким как Шридам Вриндаван, Until Sri Gaurasundara completed his covered
scholastic pastimes, до тех пор, пока Шри Гаурасундара не завершил свои скрытые игры схоласта ученого and began manifesting his most magnanimous pastimes to his intimate devotees, и не начал проявлять свои самые величественные игры в обществе своих близких преданных. Sri Nityananda Prabhu, being afflicted by separation, visited holy places throughout India. Шри Нитянанда Прабху, будучи охвачен разлукой, посещал святые места Индии. He's waiting for the right moment. Он ждал подходящего момента. And he's feeling separation from Gauranga, and Gauranga is feeling separation from him. Он чувствовал разлуку с Гаурангой, а Гауранга чувствовал разлуку с ним. Now you may ask again, what comes first, Lord Nityananda's mercy or Lord Chaitanya's mercy? И снова вы можете задать этот вопрос. Что идет вперед? Милость Господа Нитянанды или милость Господа It's a Гауранги? very difficult question to answer. На этот вопрос очень трудно ответить. In the song by Narottam Das Thakur, Gauranga Bolite Habe Pulakasher, when will I erupt in ecstatic symptoms when I say the name Gauranga? В песне Наротам Дас Такура Гауранга Балита Хаби говорится, когда я испытаю экстаз при произнесении имени Гауранги. We were discussing this song a bit with Yadubar Prabhu and Niranjana Swami. Мы немного говорили об этой песне с Ядубаром Прабху и Ниранджаной Свами. Yadubar Prabhu asked, well, why is Gauranga first and then Arkabe Nitai Chander Karanahoibe? When will I get the mercy of Lord Nityananda? Ядубар Прабху спросил, почему здесь сначала говорится о Гауранге, и затем уже Наротам Дас Такур говорит, когда же я получу милость Нитянанды? Because many times, and I'm sure you've heard it, devotees say, first is the mercy of Lord Nityananda, then the mercy of Lord Chaitanya. Потому что часто преданные говорят, я уверен, что вы все это слышали, что сначала идет милость Господа Нитянанды, и затем уже милость Господа Чайтаньи. But that's a little like asking what comes first, the chicken or the egg. И этот вопрос подобен вопросу, а что в начале, курица или яйцо? Srila Prabhupada, in his commentary to that song, Gauranga Bolite Habe, he says that in order for you to get the fullness of Mahaprabhu's mercy, you have to take shelter of Nityananda. Шрила Прабхупада в комментарии к этому баджану Гауранга Балиты Хаби говорит, что для того, чтобы в полной мере получить милость Господа Чайтаньи, нужно принять прибежище у Господа Нитянанды. Because the full mercy of Lord Gauranga can only be achieved when there is freedom from all material desires, the full mercy. Потому что в полной мере, во всей полноте, всю милость Господа Чайтаньи можно получить только тогда, когда человек свободен от материальных желаний. In order to be free from all material desires, you have to take shelter of Lord Nityananda. А для того, чтобы освободиться от всех материальных желаний, нужно принять прибежище у Господа Нитянанды. At the end of Prabhupada's commentary on that song, he says that Lord Nityananda is so pleased when you take shelter of Lord Gauranga. И в конце своего комментария к этому баджану Шрила Прабхупада говорит, что Господь Нитянанда очень доволен, когда вы принимаете прибежище у Гауранги. So by your taking shelter of Lord Gauranga, Lord Nityananda is satisfied. Поэтому, когда вы принимаете прибежище Господа Гауранги, Господь Нитянанда удовлетворен. So again, what comes first? И опять же этот вопрос, а что идет в начале? The two are so close. It's hard to separate them and say this is one category, this is the other category. Эти две личности настолько близки, что их трудно отделить друг от друга. Это одна категория, это другая. Here's a possible solution. И вот, как можно разрешить это противоречие. Vrindavan Das Thakur says that all glories to Lord Nityananda, Вриндаван Дас Такур говорит, вся слава Господу Нитянанде, who is the first manifestation of Lord Chaitanya. который является первым проявлением Господа Чайтаньи. So if you are considering Lord Nityananda, you consider him as Lord Chaitanya's first manifestation.
Итак, если вы думаете о Господе Нитянанде, воспринимайте его как первое проявление Господа Чайтаньи. Furthermore, the verse says, the glories of Lord Chaitanya become manifest by his mercy. И далее в этом стихе говорится: слава Господа Чайтаньи проявляется по его милости. Furthermore, Lord Nityananda is your greatest devotee. И затем говорится: Господь Нитянанда — это твой величайший преданный. Lord Chaitanya's greatest devotee. Величайший преданный Господа Чайтаньи. No one can attain Lord Chaitanya. Excuse me. No one can attain Lord Nityananda without your sanction, without Mahaprabhu's sanction. Никто не может прийти к Господу Нитянанде без дозволения Махапрабху. See, here we see again, which comes first? И снова мы видим, кто же идет в начале. No one can attain Nityananda without Mahaprabhu's sanction. Никто не может достичь Нитянанды без дозволения Махапрабху. So in the commentary, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains, Итак, в комментарии Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур объясняет: unless Sriman Mahaprabhu reveals Sri Nityananda Prabhu to a living entity, если Шриман Махапрабху не раскроет Нитянанду Прабху для живого существа, no one is able to attain Nityananda Prabhu's lotus feet. никто не сможет достичь лотосных стоп Господа Нитянанды Прабху. Sri Nityananda Prabhu alone is the highest respected servant and non-different from Sriman Mahaprabhu. Шри Нитянанда Прабху — это высший из слуг, и он не отличен от Шримана Махапрабху. The interaction between Lord Chaitanya, Lord Nityananda, and Advaita Prabhu always provides great relish for the devotees. Взаимоотношения между Господом Чайтаньей, Господом Нитянандой и Адвайтой Прабху всегда дают много счастья преданным. You remember the prasadam incident, don't you? Вы помните эту лилу с прасадом? This happened at the house of Advaita Acharya. Это произошло в доме Адвайты Ачарья. Advaita Acharya wanted to serve lunch to Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Адвайта Ачарья хотел накормить обедом Господу Чайтанью и Господа Нитянанду. It wasn't so easy. И это было не так-то легко сделать. First of all, there was Lord Chaitanya who wanted everything very austere and just a little bit of vegetables. С одной стороны был Господь Чайтанья, который хотел очень аскетичный, простой прасад, просто принять немного овощей. Advaita Acharya had to keep coaxing him. It's all right, you can eat and eat and eat. Адвайта Ачарья должен был его убеждать: все в порядке, ешь, ешь, ешь. And Lord Chaitanya would say, I'm a sannyasi, I can't leave remnants, I can't eat delicious food, I only need a little bit. Господь Чайтанья говорил: я саньяси, я просто немного могу почтить, я не могу есть роскошную пищу. And what was Advaita Acharya's response? И что ответил ему Адвайта Ачарья? In so many words, he said, don't give me this stuff. В общем-то, он сказал: не надо мне все это. I know who you are. Я знаю, кто ты на самом деле. In Jagannath Puri, you eat 54 times a day. В Джаганнат-Пури ты вкушаешь 54 раза в день. And each time is enough for hundreds of persons. И каждое такое подношение достаточно, чтобы накормить 100 человек. He tried to coax Lord Chaitanya, look, just eat half and leave the rest. Затем он пытался убедить Господа Чайтанью: ну просто съешь половину, а половину можешь And оставить. Lord Chaitanya said, I can't leave remnants, I'm a sannyasi. Господь Чайтанья сказал: я ничего не могу оставлять после себя, я саньяси. So this went on for a while. И в течение какого-то времени продолжался. Finally, Вот. Advaita Acharya got Lord Chaitanya to sit down and take prasad. В конце концов, Адвайта Ачарья убедил Господа Чайтанью сесть и Everything принять прасад. seemed to be going smoothly now, И казалось, что теперь все пойдет гладко. except for who? За исключением кого? Lord Nityananda looks at the food on his plate in front of him.
Господь on his Нитянанда banana leaf, whatever the plate is. посмотрел на пищу, которая была разложена перед ним на банановом листе, Look at this small, tiny amount of food. и сказал: просто посмотрите на это крошечное количество пищи. I've been fasting for days, and I hoped to break my fast now. Я пощусь уже несколько дней, и я надеялся, что сегодня я смогу прервать пост. There's not enough food here even to fill half my belly. Но этой пищи недостаточно, чтобы даже наполовину заполнить мой желудок. So now Advaita Acharya has to cope with this. Теперь Адвайте Ачарье нужно с этим разбираться. Mahaprabhu wanted only to eat a little, and now Nityananda wants to eat massive quantities. Махапрабху хотел съесть совсем немного, а теперь Нитянанда Прабху хочет съесть очень много пищи. Advaita Acharya said, "Look, just be peaceful and take lunch, please." Адвайта Ачарья сказал: успокойся и просто вкуси. Wasn't easy with Lord Nityananda. Нелегко ему было с Господом Нитянандой. Finally, Advaita Acharya started. It seemed like he was insulting Nityananda. В конце концов, Адвайта Ачарья начал говорить так, что казалось, как будто он оскорбляет Нитянанду. Look, in other words, you stop pressuring me. Who knows who you are anyway? Послушай, другими словами он говорит: ты на меня давишь, но вообще, с кем я разговариваю? Ты кто такой? What is your caste? What is your dynasty? Из какой ты касты? Каково твое происхождение? You're a reject Paramahansa. Ты отверженный Парамахамса. Again, Lord Nityananda looks at the prasad in front of him. И снова Господь Нитянанда посмотрел на прасад, который лежал перед ним. This is so insufficient. Но этого настолько недостаточно. What do you expect me to do about this? Что я должен с этим сделать? And then he picks up some rice and just throws it on the floor. И он взял немного риса и бросил на пол. Can you imagine having such a guest? Можете себе представить такого гостя у вас дома? And a few of the grains of rice hit Advaita Acharya and stick to his cloth. И несколько рисинок прилетело в Адвайту Ачарья и прилипло к его одежде. And what does Advaita Acharya do? Что же сделал тогда Адвайта He Ачарья? starts dancing in ecstasy. Он начал танцевать в экстазе. Lord Nityananda says, "You have offended prasad." Господь Нитянанда сказал ему: ты оскорбил прасад. And for this offense, there's only one thing you can do. И за это оскорбление есть лишь одно искупление. You have to invite 100 sannyasis to lunch and feed them. Ты должен пригласить на обед 100 саньяси и накормить их всех. Advaita Acharya said, "Oh no, I'm not inviting any more sannyasis for lunch. This is it." Адвайта Ачарья сказал: ну нет, больше я никаких саньяси приглашать не буду, с меня хватит. So now let's go to Jagannath Puri. И теперь давайте перенесемся в Джаганнатха-Пури. It's after the 4 months of Chaturmasya, После 4 месяцев Чатурмасья. and Lord Chaitanya has been meeting in a solitary place with Nityananda Prabhu. Господь Чайтанья встречался с Нитянандой Прабху в уединенном месте. And no one knows what they're talking about. И никто не знает, о чем они разговаривали. And then Advaita Acharya enters the situation. И затем появляется Адвайта Ачарья. And he starts communicating some strange message with Mahaprabhu. И он начинает обмениваться с Махапрабху какими-то странными посланиями. He's reciting some mysterious, strange poetry. Он цитирует какие-то странные мистические стихи. He's making expressions with his face. Он строит определенные выражения на лице. No one can understand what he's talking about Никто не мог понять, о чем он or говорит. what was being communicated. Или что он хочет донести. But suddenly Advaita Acharya is happy because he sees that whatever he was communicating, Mahaprabhu has accepted.
Но внезапно Адвайта Ачарья преисполнился счастья, потому что он увидел, что то, что он хотел донести до Чайтаньи Махапрабху, тот принял. So then Mahaprabhu embraces Advaita Acharya and he departs for his home. И тогда Махапрабху обнял Адвайту Ачарью, и тот отправился домой. So now Mahaprabhu turns to Nityananda. И тогда Махапрабху повернулся к Нитянанде. He says, "Oh Shripad, holy man, I've got something to tell you. И сказал: «О Шрипад, святой человек, я хочу тебе кое-что сказать. Please kindly grant my request." Пожалуйста, милостиво, исполни мою просьбу». What could that request be? Что же это за просьба такая? Don't come to Jagannath Puri every year. Не приходи каждый год в Джаганнатха-пури. Stay in Bengal and fulfill my desire. Оставайся в Бенгалии и исполни мое желание. This sounds like some kind of banishment. Звучит как какое-то изгнание. Because every year the inhabitants of Navadvip would come to Jagannath Puri for 4 months for Chaturmasya and participate in the Ratha Yatra festival. Потому что каждый год преданные из Навадвипы приходили в Джаганнатха-пури на период Чатурмаси и участвовали в Радха-ятре Господа Джаганнатхи. Now Nityananda's been instructed, don't come. А теперь Нитянанда получает такое наставление: не приходи. So Srila Prabhupada gives a very beautiful purport. И Шрила Прабхупада дает очень красивый комментарий. That Mahaprabhu's mission is to spread the holy name, and he felt that there was not another person capable of executing this mission in Bengal than Nityananda Prabhu. Миссия Махапрабху — распространять святое имя. И он считал, что никто другой не сможет исполнить эту миссию в Бенгалии, кроме Нитянанды Прабху. So you might say, well, doesn't everyone benefit by seeing Lord Jagannath? Why then would Nityananda be told, don't come to Jagannath Puri? И вы можете спросить, но разве не правда, что каждый получает благо, видя Господа Джаганнатху? Почему же тогда Нитянанде Прабху сказали не приходить в Джаганнатха-пури? So Prabhupada asks, does this mean that the Lord was refusing Nityananda Prabhu a fortunate opportunity? И Шрила Прабхупада пишет: значит ли это, что Господь лишал Нитянанду Прабху счастливой возможности? No, he writes. Нет, пишет Шрила Прабхупада. One who is a faithful servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu must execute his order. Верный слуга Чайтаньи Махапрабху должен исполнять его приказ. Even if one has to sacrifice going to Jagannath Puri to see Lord Jagannath there. Даже если ради этого нужно пожертвовать возможностью отправиться в Джаганнатха-пури и увидеть там Господа Джаганнатху. So what do you think about that? Итак, что вы думаете об этом? It sounds very stern, doesn't it? Звучит очень сурово, не правда ли? But there's a principle of pure bhakti that Prabhupada is communicating so beautifully. Но здесь заключен принцип чистого бхакти, который Шрила Прабхупада очень красиво выражает. He goes on to write, in other words, it is a greater fortune to carry out Sri Chaitanya Mahaprabhu's order. Далее он пишет: другими словами, это большая удача выполнять приказ Чайтаньи Махапрабху, than to satisfy one's senses by seeing Lord Jagannath. чем удовлетворять свои чувства, созерцая Господа Джаганнатху. Think about this. It's a Подумайте very об этом. deep point. Очень глубокий момент. And he goes on to say, preaching Chaitanya Mahaprabhu's cult throughout the world is more important than staying in Vrindavan or Jagannath Puri for one's own personal satisfaction. И далее он говорит: проповедовать послание Чайтаньи Махапрабху по всему миру более важно, чем оставаться во Вриндаване или в Джаганнатха-пуре для своего собственного удовлетворения. So throughout the purport, Prabhupada refers to one's own personal satisfaction. И в этом комментарии Шрила Прабхупада говорит о собственном удовлетворении. So he doesn't say, he's not meaning that no one can stay in Jagannath Puri or Vrindavan or Mayapur. И он не имеет в виду, что никто не может оставаться в Джаганнатха-пуре, во Вриндаване или в Майяпуре. But the
distinguishing factor is what is for Krishna's pleasure and what is for our own satisfaction. Но самое главное — это что удовлетворит Кришну, а что мы делаем для своего удовлетворения. And he says that this dilemma, or how to distinguish between my own personal satisfaction and Krishna's pleasure, is decided by the order of the spiritual master. И он говорит, эту дилемму, как разрешить противоречие между удовлетворением Господа и моим удовлетворением, это решается по милости духовного учителя. He writes, this order comes down through the parampara system. Это указание, этот приказ приходит через систему парампары. And the spiritual master presents these orders to the disciple so that he can spread the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И духовный учитель представляет это указание своему ученику, чтобы тот мог распространять послание Чайтаньи Махапрабху. So he's explained that Mahaprabhu's mission is to spread Krishna consciousness all over the world, so it's the duty of every disciple to carry out that order. Так он объясняет, миссия Чайтаньи Махапрабху заключается в том, чтобы распространять это послание по всему миру, и поэтому обязанность ученика выполнять этот приказ. So this requires some mature thought. И чтобы понять это, нужна определенная зрелость. It's not an invitation to fanaticism. Это не приглашение к фанатичным действиям. It's an invitation to become purified enough to understand what is Krishna's desire for me. How can I act for his pleasure? Это приглашает нас к тому, чтобы очиститься в достаточной степени, чтобы понять, каково желание Кришны в отношении меня, как я могу действовать для его удовлетворения. And when there's the order of the spiritual master, that certainly helps to clarify the situation. И когда есть указание духовного учителя, несомненно, это помогает прояснить ситуацию. So Mahaprabhu continues, Итак, Махапрабху продолжает, talking to Nityananda. разговаривая с Нитянандой. You can perform a task that even I cannot do. Ты можешь исполнить задачу, которую даже сам я не могу выполнить. I can't find anyone in Gaudadesh who can fulfill my mission there. Я не могу найти никого в Гаудадеше, кто мог бы выполнить там мою миссию. Again, another beautiful purport from Srila Prabhupada. И еще один прекрасный комментарий от Шрилы Прабхупады, Giving you such a nectarian experience of reading Chaitanya Charitamrita. и это дает нам такой нектарный опыт чтения Чайтаньи Чаритамриты. So he explains in brief that Lord Chaitanya certainly delivered many fallen souls, but his disciples mainly came from the upper echelon of society. Итак, если коротко обобщить, Шрила Прабхупада объясняет, что, несомненно, Господь Чайтанья освободил многие падшие души, но в основном его ученики относились к высшему классу общества. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Sarvabhauma Bhattacharya, the topmost scholar of India. Это самый цвет Индии. Prakashananda Saraswati, the leader of thousands of Mayavadi sannyasis. Пракашананда Сарасвати, лидер тысяч саньяси Майявади. But who delivered Jagai and Madhai? Но кто освободил Джагая и Мадхая? That's Nityananda Prabhu's mercy. Это милость Нитянанды Прабху. Mahaprabhu was going to kill them. Махапрабху собирался их убить. He was angry and he was about to kill them with his Sudarshan chakra. Он был разгневан, и он вот-вот должен был убить их своей Сударшан чакрой. But Nityananda not only saved their life from Lord Chaitanya's terminating them, but he also delivered them from material existence. Но Нитянанда не просто спас их жизнь, он освободил их из материального существования. So Srila Prabhupada says, in this way, what was not possible for Mahaprabhu was carried out by Nityananda Prabhu. И Шрила Прабхупада объясняет, таким образом Нитянанда Прабху исполнил то, что было невозможно для Чайтаньи Махапрабху. And then he writes an amazing thing.
И затем Шрила Прабхупада пишет удивительные слова. Similarly, if one is true to Gaura-Nitai's service in the disciplic succession, Подобным образом, если человек верен служению Гор-Нитай в цепи ученической преемственности, he can even excel Nityananda Prabhu's service. он может даже превзойти служение Нитянанды Прабху. So he's explaining the mystery of the parampara, Шрила Прабхупада объясняет тайну парампары, what he calls the special benediction of the disciplic succession. то, что он называет особым благословением ученической преемственности. By the grace of Vishnu, he writes, a Vaishnava can render better service than Vishnu. Он пишет, по милости Вишну, Вайшнав может выполнить служение даже лучше, чем сам Вишну. And he explains the psychology of the Supreme Personality of Godhead. И он объясняет психологию Верховной Личности Бога. Krishna would rather see his servants glorified instead of himself being glorified. Кришне больше нравится видеть, как прославляют его слуг, нежели прославляют его самого. And he would rather see his devotees do more glorious activities than the Lord himself. И он предпочитает видеть, как его преданные совершают более славные деяния, нежели он сам. And then Prabhupada uses an example from the battle of Kurukshetra that we may not have ever thought. И затем Шрила Прабхупада приводит пример с битвы на Курукшетре, о котором мы, может быть, никогда и не думали. We could be thinking that Krishna was pushing Arjuna to fight because it was the right thing to do. Возможно, мы думали, что Кришна побуждал Арджуну сражаться, потому что так было правильно. But Prabhupada writes here that Krishna was pushing Arjuna to fight because Krishna didn't want to take the credit. Но Прабхупада пишет здесь, что Кришна побуждал Арджуну сражаться, потому что Кришна не хотел получить заслугу, получить признание за это в свой адрес. So he's pushing Arjuna to fight because he wants Arjuna to get all the credit. Поэтому он побуждал Арджуну сражаться, так как он хотел, чтобы Арджуна получил всю заслугу. Because as Krishna explained, in any case, none of these soldiers are going home. By his arrangement, they're all dead. So Arjuna should get the credit. Потому что Кришна объясняет, в любом случае никто из этих солдатов не должен был вернуться домой. Они все должны были быть убиты. Поэтому, Арджуна, пусть признание достанется тебе. They're already put to death by Krishna's arrangement. But he wants to give the credit to Arjuna, so he's pushing Arjuna, fight, fight. По воле Кришны им всем суждено умереть, но он хочет отдать заслугу Арджуне. Поэтому он побуждает Арджуну, сражайся, сражайся. So here we are thinking the main reason or the only reason is that Arjuna had to execute dharma and do his duty, but we see something more intimate than that. И вот мы-то думаем, что главная причина в том, что Арджуна должен был выполнять свой долг, следовать дхарме, но мы видим, что за этим стоит некая более сокровенная причина. So Prabhupada ends the purport by saying, if we simply follow Sri Chaitanya Mahaprabhu's instructions, и в конце комментария Шрила Прабхупада пишет, если мы просто будем следовать наставлениям Чайтаньи Махапрабху and follow in the footsteps of Sri Nityananda Prabhu, и последуем по стопам Шри Нитянанды Прабху, this Krishna conscious movement can advance, то это движение сознания Кришны может распространяться, and even more difficult tasks can be performed и даже более сложные задачи могут быть исполнены by the preachers remaining faithful to the service of the Lord. проповедниками, которые остаются верны служению Господу. So Nityananda replies, you are the life and I am the body. But the life is more important than the body. И так Нитянанда отвечает, ты жизнь, а я тело. Жизнь важнее, чем тело. Because of your inconceivable potency, he's referring to Lord Chaitanya, you can do whatever you like, and whatever you make me do, I'll do without restriction. Благодаря твоему непостижимому могуществу, говорит он, обращаясь к Господу Чайтанью, ты можешь делать все, что угодно, и я буду это выполнять. So Prabhupada paraphrases Nityananda's statement. И Шрила Прабхупада перефразирует слова Нитянанды. I don't know by what regular principle, in other words, by what power I'm carrying out this wonderful work,
but I know for certain I'll do whatever you desire. Я не знаю, с помощью какой силы я все это делаю. Я все это сделаю, но я сделаю все, что ты пожелаешь. So the Supreme Personality of Godhead wants to give all the credit to the devotee, but the devotee doesn't take the credit. The devotee knows everything is carried out by the Supreme Personality of Godhead. Итак, Верховная Личность Бога хочет отдать всю заслугу преданному, но преданный это не принимает. Он знает, что все выполняет, все делает Верховная Личность Бога. So this is how Lord Chaitanya and Lord Nityananda bade farewell. Вот как Господь Чайтанья и Господь Нитянанда попрощались друг с другом. Lord Chaitanya embraced Lord Nityananda, and the Lord Nityananda departed for Bengal. Господь Чайтанья обнял Господа Нитянанду, и тот отправился в Бенгалию. Remember Mahaprabhu's directive? Don't come to Jagannath Puri every year. Помните указание Махапрабху: не приходи каждый год в Джаганнатха-пури. What do you think happened? И как It's вы думаете, Nityananda. что произошло дальше? Это же Нитянанда. He came anyway. Он в любом случае пришел. So, we'll go to our advanced subject matter. I had some other things, but we want to make sure we have time for more kirtan and bhajan. Итак, мы переходим к нашим возвышенным темам. У меня есть еще другие темы для обсуждения, но я также хочу оставить время для So I баджана и promised киртана. something for the older devotees. Итак, я обещал, что сегодня будет что-то для старших преданных. So this is a verse. This is from Chaitanya Bhagavat. Это стих из Чайтаньи Бхагаваты. One becomes attached to Nityananda by the mercy of Sri Chaitanya. Преданный привязывается к Нитянанде по милости Шри Чайтаньи. And one who knows Nityananda never faces any adversities. А тот, кто знает Нитянанду, не встретит на своем пути никаких трудностей. So then, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur quotes a song from Narottam Das Thakur. И затем Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур цитирует песню Наротам Дас Такура. Hena nitai vinay bhai, Radha Krishna paite nai, Dira kori dara nitar pai. Without the mercy of Lord Nityananda, no one can achieve Radha Krishna. Без милости Господа Нитянанды никто не может прийти к Радхе и Кришне. I repeat, without the mercy of Lord Nityananda, no one can achieve Radha Krishna. Я повторю, без милости Господа Нитянанды никто не может обрести Радху и Кришну. Therefore, tightly catch hold of Nitai's lotus feet. Поэтому крепко схватитесь за лотосные стопы Господа Нитянанды. What's more, И более того, we'll go on reading. читаем дальше. Liberated souls are eligible to drown in the ocean of Sri Gaura's service under the guidance of Sri Nityananda. Освобожденные души способны утонуть в океане служения Гауре под руководством Господа Нитянанды. So we're getting very deep now. Итак, сейчас мы погружаемся очень глубоко. How many of you are older devotees? Raise your hands. Кто из вас является старшим преданным? Поднимите руку. No one wants to raise their hand. Никто не поднял руку. How many of you are new devotees? А кто из вас здесь новые, молодые преданные? Raise their hand. All right, we'll go ahead to the very nectarian quotation that His Holiness Niranjana Maharaj distributed to myself and His Holiness Shivaram Swami. И мы переходим к очень нектарной цитате, которую Его Святейшество Ниранджана Махарадж, перед которой он поделился со мной и с Шиварамой с вами. It's from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, as quoted in one of his publications called The Harmonist. Это слова Бхактисиданта Сарасвати Такура, которые были опубликованы в журнале Harmonist.
But Nityananda does not directly instruct in the confidential service of Krishna. Но Нитянанда не дает непосредственно прямых наставлений о сокровенном служении Кришне. Srimati Radhika is the guru of the inner circle of the servants of Krishna. Шримати Радхика является гуру внутреннего круга слуг Кришны. Srimati Radhika, however, accepts the offer of service of only those souls. Srimati Radhika, however, accepts the offer of service Однако Шримати Радхика принимает служение, которое предлагают from those souls who are specially favored by Nityananda. только те души, которые получают особую милость от Нитянанды And are deemed by him to be fit for her service. и которых он принимает как тех, кто достойны служить ей. There is therefore a most intimate relationship Поэтому существуют очень сокровенные, близкие отношения between the function of Nityananda and that of Srimati Radhika. между функцией Нитянанды и функцией задачи Шримати Радхики. So His Holiness Shivaram Swami asked that I speak something tonight about the relationship between Nityananda and Srimati Radhika. Итак, его святейшество Шиварама Махарадж попросил, чтобы сегодня я что-то сказал о взаимоотношениях между Нитянандой и Шримати Радхикой. So I have attempted to fulfill everyone's desires. И я попытался исполнить желания всех. Maybe 5 more minutes. Может быть, еще 5 минут. And we can discuss some amazing points by Srila Prabhupada. И мы можем обсудить некоторые потрясающие мысли Шрилы Прабхупады. I like this one. Вот это мне нравится. You cannot expect a favorable situation for preaching. It is not possible. Вы не можете ожидать благоприятной ситуации для проповеди. Это невозможно. What? Что? Listen, Послушайте. Srila Prabhupada. When I came in America, I never expected any favorable situation. Шрила Прабхупада говорит, когда я приехал в Америку, я никогда не ожидал какой-то благоприятной ситуации. I wrote that poetry in disappointment. Я написал эту поэму в разочаровании. You know, Markine Bhagavad Dharma. Вы знаете, Маркины Бхагавата-дхарма. Who will accept this? Кто это примет? That is the position. Таково положение. By Krishna's grace, gradually, it became a favorable situation. По милости Кришны постепенно ситуация стала благоприятной. But don't expect any favorable situation. Но не ожидайте никаких благоприятных ситуаций. You have to handle an unfavorable situation and make it a favorable situation for preaching. Вы должны принять неблагоприятную ситуацию и сделать ее благоприятной для проповеди. That is preaching. Вот что значит проповедь. So Nityananda Prabhu, he went to preach to Jagai and Madhai. Итак, Нитянанда Прабху отправился, чтобы проповедовать Джагаю и Мадхаю. There was no favorable situation. Не было никакой благоприятной ситуации. They were drunkards. Они были пьяницами. They caused injury on the body of Nityananda Prabhu. Они поранили Нитянанду Прабху. So this is preaching with only an unfavorable situation. Вот это и есть проповедь в неблагоприятной ситуации. You cannot expect a favorable situation and still you have to preach. Вы не можете ожидать благоприятной ситуации, и тем не менее вы должны проповедовать. That is preaching. Вот что значит проповедь. They will speak like madmen. So many things. Они будут говорить как сумасшедшие, много всего будут говорить. They're mad after all. Да, в конце концов, они просто безумцы. Nunam pramata kurute vikarma. How many know that verse? 5th canto. Кто знает этот стих из 5-й песни? Raise your hand. No. Поднимите руку. They have no sense. All materialistic persons are madmen.
У них нет никакого здравого смысла. Все материалисты сумасшедшие. Still, by the order of the superior, Chaitanya Mahaprabhu, we have to do this preaching work. Тем не менее, по указанию свыше, по указанию Чайтаньи Махапрабху, мы должны выполнять эту проповедническую деятельность. So then he talks about some difficulties book distributors were undergoing. И далее он говорит о трудностях, с которыми сталкиваются распространители And he книг. says, still they are preaching. И говорит, тем не менее, они проповедуют. They're not saying, oh, the situation's unfavorable, let me give it up. Они не говорят, о, ситуация неблагоприятна, я брошу все это. That is not preaching. Это не проповедь. Yes, we must know that there is an unfavorable situation, but still I have to do. Да, мы должны знать, что ситуация может быть неблагоприятной, но все равно я должен действовать. That, in other words, what you do, depends on your brain. И то, что вы будете делать, зависит от вашего разума. How to tackle the situation. Как вы сможете действовать в этой ситуации? Again, you cannot expect a favorable situation. Как вы справитесь с этой ситуацией? И опять же, вы не можете ожидать, что ситуация будет благоприятной. What do you think? Что думаете об этом? And then the last quote, because we have 1 minute left, I was going to read you. I can summarize. И последняя цитата, у нас есть еще 1 минута, поэтому я коротко обобщу. It's basically telling us that the more fallen people are, the more opportunity there is for service to Mahaprabhu. По сути, здесь говорится, что чем более люди падшие, тем больше возможностей для служения Махапрабху появляется. Again, the example is given of Jagai and Madhai. И снова приводится пример Джагая и Мадхая. Prabhupada describes how Mahaprabhu would send Nityananda and Haridas Thakur to preach. Прабхупада описывает, как Господь Чайтанья отправил Нитянанду и Харидаса Такура проповедовать. So the two saw a crowd on the street. И вдвоем они увидели толпу на улице. And they were thinking to themselves, what is this crowd gathered for? И они переговаривались, для чего здесь собралась эта толпа? And then they heard this is Jagai and Madhai, the famous drunkards, woman hunters, meat eaters. Затем они услышали, что это Джагай и Мадхай, знаменитые пьяницы, охотники за женщинами, мясоеды. So Nityananda Prabhu immediately decided, let's deliver these persons first. И Нитянанда Прабху сразу же решил, давай в первую очередь освободим этих людей. Then my Lord's name will be glorified. Тогда имя моего Господа будет прославлено. So Prabhupada explains, this is the business of the disciple. И Прабхупада объясняет, такова задача ученика. How to glorify the spiritual master. Как я могу прославить духовного учителя? Parampara. Парампара. I glorify my spiritual master, you glorify your spiritual master. Я прославляю своего духовного учителя, вы прославляете своего духовного учителя. If we simply do that, glorify, then Krishna is glorified. Если мы просто делаем это, прославляем, тогда Кришна будет прославлен. That was the decision of Nityananda Prabhu. Таким было решение Нитянанды Прабху. That why not deliver these fallen souls first? Почему бы в первую очередь не освободить эти падшие души? So he goes on to explain how Kali Yuga is so degraded. И далее он объясняет, насколько Кали-юга исполнена деградация. But, he says, there is opportunity of serving Chaitanya Mahaprabhu. Но, говорит Прабхупада, есть возможность для служения Чайтаньи Махапрабху. Because the society is so fallen, therefore there is good opportunity to serve Chaitanya Mahaprabhu. Поскольку общество настолько падшее, появляется хорошая возможность для служения Чайтаньи Махапрабху. So he goes on in this talk to emphasize, the more fallen the people are, the more the opportunity is for the preacher to distribute Lord Chaitanya's mercy and do service. И далее в своей речи Шрила Прабхупада объясняет, что чем более падшие души, тем больше возможностей у проповедника исполнять свою обязанность и получить милость. It sounds like the opposite of what you would think, yes? Это кажется прямой противоположностью тому, как мы склонны думать.
the more people are fallen, the more we should run the other way. Чем более падшие люди, тем больше нам нужно бежать куда-то в другую сторону. Oh, I can't handle this. This is too much. They're just too degraded. Нет, с этим я не могу справиться. Это уже слишком. Они слишком деградировали. But Prabhupada is teaching you transcendental business. Но Прабхупада учит вас трансцендентному бизнесу. Just like a businessman or a capitalist sees, I can make a profit here. Как бизнесмен, капиталист, он видит, вот здесь я могу заработать. Similarly, a devotee sees, the people are so fallen, that means I can do more service. Подобным образом преданный видит, люди настолько падшие, значит, я могу больше служения выполнить. This is an opportunity to make my master's name and glory, my master's name more glorious. Это возможность еще больше прославить имя моего Господина. So these are some insights I wanted to share with you on Nityananda's appearance day. Вот несколько открытий, которыми я хотел поделиться с вами в день явления Нитянанды. Thank you very much. Hare Krishna. Maharaj wants to ask a question. Махарадж хочет задать вопрос. Не могли бы вы подробнее рассказать, что это значит, что мы не должны ожидать благоприятной ситуации? Здесь акцент делается на ожидании или на самой ситуации? Well, everything is in the eyes of the beholder, the perceiver. Что ж, все зависит от того, кто смотрит на эту ситуацию. Whether it's someone's perception or it's the reality or both, the point is, don't expect easy going. Будь то восприятие человека или реальность, суть в том, что не надо ожидать, что все будет легко. То есть, другими словами, вопрос ожидания. Правильно я понимаю, что Прабхупада говорит о том, что мы не должны ожидать каких-то результатов нашей проповеди? Well, as you often stress in your lectures, что ж, как вы часто подчеркиваете в своих лекциях. I got out of that one pretty good, didn't I? Я здорово сказал, да? Pure devotional service. Чистое преданное служение. Service done simply because it pleases Krishna. Это служение, выполняемое просто потому, что это удовлетворяет Кришну. And not the expectation that, I'm going to have an easy time and а не просто ожидание, для меня это будет легко. And I'll be glorified for having some success. И меня прославят за то, что я добился какого-то успеха. Быстрые результаты. Quick result. So Prabhupada was giving himself as an example. He said, I didn't expect anything to happen in the USA. И Прабхупада приводит себя в качестве примера. Он говорит, я ничего не ожидал, что что-то получится в США. He explained several times, and I thought as soon as I say the four regular principles, they'll all run away. Несколько раз Прабхупада объяснял, что я думал, что как только я скажу о 4 регулирующих принципах, они все разбегутся. I remember the first time I saw devotees and heard from them. Я помню, как я первый раз увидел преданных и услышал их. It was April of 1972. Это был апрель 1972 года. And
on television, a nationwide television show. They were explaining their lifestyle. И это было национальное ТВ-шоу, и преданные рассказывали о своем образе жизни. All the guidelines and principles they followed. Все основные принципы, как они живут. So I turned to my flatmate, and what did I say? Я повернулся к своему соседу по комнате, и что я ему сказал? Wonderful, this is just how everyone should live. О, прекрасно, вот как раз так все и должны жить. No, I didn't say that. Нет, так я ему не сказал. I said, these people are fools. Я сказал, эти люди дураки. The devotees on TV kept using the word Ananda. By following Krishna consciousness, you get Ananda. Everything is blissful. Преданные в этом шоу использовали слово «ананда». Они говорили, если следовать сознанию Кришны, то вы получите ананду, тут все блаженство. So that was the first Sanskrit word I learned. Это было первое санскритское слово, которое я выучил. But for the wrong reasons. Но по неправильной причине. I said to my flatmate, they keep talking about Ananda. Я сказал своему соседу по комнате, они вот все время говорят про ананду. We'll invite them to one of our parties. We'll show them what Ananda is. Мы пригласим их на одну из наших вечеринок и покажем им, что такое ананда. 6 months later, I was in the Brahmacharya ashram. Через 6 месяцев я был в Брамачарья-ашраме. Yes. Which year did you see it? That was a rerun in April 72. Oh, really? Yes. I think I saw it in 71. Yes, probably. I saw it when it was live. I have the recording of it. Oh, really? Yes. You know who was there? Yes. Who was there? Yogeshwar, Bhagavan. Yes, he was there. It's quite fascinating to watch. I show it at festivals sometimes. Devotees can just see the spontaneity and the just repeating what they heard from their spiritual master with full certainty. Это удивительное зрелище. Я иногда показываю это видео на фестивалях. Преданные очень спонтанно говорят, с такой уверенностью повторяют то, что они услышали от духовного учителя на этом телевизионном шоу. So Prabhupada said he didn't expect any result. Итак, Прабхупада сказал, что он не ожидал никаких результатов. He was just following the order of his spiritual master. Он просто следовал приказу своего духовного So учителя. that was his focus, the order of the spiritual master. На этом он был сосредоточен, приказ его духовного учителя. So is that the point you were getting at? Just wanted to hear you elaborate. He tricked me. Об этом вы спрашивали. Я просто хотел узнать, как вы это понимаете. I like the point about, I really like the point that you made. The Prabhupada said, I think, how are they, I'm ever going to introduce the four regular principles to them. Мне очень понравилось, как вы сказали о том, что Прабхупада думал, как я им, что будет, когда я им скажу о 4 регулирующих принципах. The mood of Markini Bhagavatam. Это настроение Маркины Бхагават-дхарма. How are they ever going to hear this message from me? Как они смогут услышать от меня это послание? Кто я, чтобы дать им это послание? But you are the supreme mystic, Krishna. You put them into Maya by your power, and by your power you can pull them out of Maya. Но ты, о Кришна, высший мистик. Силой своей энергии ты поместил их в Майю, и благодаря своей Майе ты можешь освободить их. So I hope I have given you some new vision on the question of whose mercy comes first, Nityananda or Chaitanya. Я надеюсь, что я заново открыл для вас новые грани в этой теме. Чья милость идет в начале, Нитянанда или Господа Чайтанья? Srila Nityananda Prabhu ki!
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Maharaj Srila Prabhupada ki. Jaya Vishnupad Paramahamsa Bharavalakacharya Saraswata Shri Srimad Devamrita Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki. Ananta Koda Vaishnavindra ki. Skan Pandavacharya Devamrita Srila Prabhupada ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda ki. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki. Vrindavan ki. Navadi Mayapur Dham ki. Ganga Mayi ki. Yamuna Mayi ki. Tulsi Devi ki. Bhakti Devi ki. Sankirtan Yoga ki. Shri Harinam Sankirtan ki. Samaveta Bhaktivinoda ki. Gaura Premanandi. Glorious to the assembled devotees. How glorious to the assembled devotees. How glorious to the assembled devotees. How glorious to Shri Guru and Guru.